Tugut samala jule tene diring ata yang I video lecture binang ta liken school la tene continuous ngata silche janok snanma video na ata liken school la general account jing ata assessment hala tene nangkuwa tene ata liken si chi significance jot likens kuning ata chi importance jot te school ata aske na silche janok som likens kuning ata ke na फायदा ng yot kya yang ata ke na kon noksan ng yot kya hala human beings if yang ata फायदा मा मपोत क्या चीज ata as a food material use chono as a medicine use chono as a fodder use chono yang ata क्या ना purpose ngune fe use chono लेकिन harmful ngata activities sa yot क्या लाइकेन सी का kana ngata ke nang human beings ngune fe noksan le pano yang ata ngati favor nang las chamano song sale song basang ata changma sangoma ngata liken si tana tene economic importance monola economic importance pinang tene likens as a food and fodder likens ngata kena kazuk shiga khaji fi ngata use chwet ya kazuk shiga ngata kena fodder if you use chwedala tes kor ngata kena importance chino song basang as a food ngata tana as a food material tana hala likens ngata as a food ngata jikten in jaga part mangpo ngata skena use chonok chejuna ngata liken sinang te nutrients kun yot kala te ngata carbohydrates na ngata vitamins na yang ngata ke nang takse minerals te changma kya som basangata food material thokna use chonok some species of parmelia are used as powder in India so Indian ngata gyagar nang Parmelia zirkan ngata species po as a use chwet kya ngata kari chojas pya hago sale tena chola ngata ke nang indocarpon miniatum zirkan bo is used as vegetable in Japan so le Japan ngata ke na indocarpon zirkan ni lichens po ngata as a vegetable use chwet kya ye tena chola ngata Evernia prunustri zirkan bo ngata Egypt zirkan ngata yulla use should kya as an bread in anko wala as an ingredient ngata use should kya then Centraria Islandica island moss sanzano so you ngata kena island na ngata use chono khala then other species like ngata no Umbilicaria ya ngata Parmelia no Leonora no each ngata different parts of the world in as a food material use chono hago sale then lichens like Lichenoura saxicola and Aspicelia calcarea zirkanun ngata snails kunis ngata caterpillars kunis ya termites kunis hago sale so ngata bichiki type kunis then ngata lichens ngiska as a food material consume chono hago sale then as a fodder tanata again Ramalina Traxinia zekanbo Ramalina ta Fastigata zekanbo Evernia prunustri hagole Lobaria ngata pulmonaria zekanbo so you ngata lichens no count ngata as a fodder ngata sa ngata use chono hago sele sa ngata super use chono animals unifia ngata livestock unifia ngata ke nang dakse chilo ngata lichens kun khong ngata foliose lichens no khala lichens chinmo no ngata sombasang khona da lichenin zerkan ngata compound bot kya polysaccharides jot kya te chama yut pasang tene lichens ngata as a fodder ngata ke na use chungenet kya then animals of tundra especially reindeer and musk ox zekan bo ko kena reindeer na musk ox ngata tundra region nguninang Cladonia rangifera zekan ngata reindeer mouse sano you lichens ngata ming bono so you ngata as a coin food yani ngata as a ngata fe fodder no gala so basang animal ngunifia as a food ngata kena cons consume chutya then dried lichens are fed to horses and other animals hago sale so part ponota as a food and as a fodder ngata lichens un kazuk she use chwet
medicine hagole food and fodder tinata medicine kazuk shigata used churuk. So lichens are medicinally important due to presence of lichenin and some other bitter compounds. Hagosale chikpatanga lichenin zirkaningata te chemical compound bo lichen samana utya manchat pinang plus ngata yang kwena ngata compounds and astringent compounds mangpe gutyak te uni jese ngata kena as a medicine used to agole. So lichens are being used as medicine since pre-Christian time. Yani ngata ma los nanma sana Christian agole te sana ngata Jesus Christ time ka pre-Christian te asang skanla tene I lichens ngata kena smancha de ngata used to kya they have been used in the treatment of jaundice, diarrhea, fever, epilepsy, hydrophobia, skin disease. Izumo same fiangata kenang lichens un use chesingata tene recorded kya. Species like Centaurea islandica, Lobelia pulmonaria are used for tuberculosis and lung disease. So you specifically ngata zertaro ki I lichens kun ngata dakseming ngemalo ngata Centaurea islandica na Lobelia pulmonaria yun kena da tuberculosis so ngata lung se young disease kun ko fiangata kena use chekya. Then Parmelia sagittalis for epilepsy, Parmelia perlata for dyspepsia, then the Cladonia paxidata for whooping cough, Xanthorrhea parytina jaundice, and several species of Pertusaria, Cladonia, Centaurea islandica, each samata kena yang fever societies of zomonifia usually. Then another compound like arsenic acid arsenic acid is a broad spectrum antibiotic obtained from the species of Arsenia and Cladonia. So Arsenia zirkaningata lichens species po Cladonia zirkaningata lichens species pikana teneko na antibiotic compound jingata to betya to kalangata arsenic acid zano. So E antibiotic ungata bacterial disease against ngata kena use chekya. So this Arsenia and Avernia furfuracea they have been used in astringent in hemophilia. Hemophilia disease nangata as an astringent as an ngata kena astringent compound as a ngata medicine used chekya. Then some lichens are also used as an important ingredient of many antiseptic creams because of having spasmolytic and tumor inhibiting process. So antiseptic creams kunina ngata septic wounds kun ngata medkan chuche singata te creams yon chapa. So ote creams kunina ngata lichens kun ma pe ngata kena use chekya. So you ngata medicine is korbo no ngata foods is korbo tene fodder is korbo tene ngata kena you know hala again economic importance lichens ngata industry na ab industry na ngata different kinds of industry na lichens ngata use chano especially ngata kena tanning industry na ngata daksangata leathers ngata tan chuches ngata use chano hala. So lichens like Lobelia pulmonaria Centaurea islandica ngata kena lichens kun ngata Centaurea islandica lichens ngata kena tanning industry ngata use kya to tan the leathers ngata kena tan choches pia ngata lichens kun use kya. Then brewery and distillation ngata distillation units kunina yata brewing industry kunina lichens jese ngata Lobelia pulmonaria are used for brewing of beer. Ngata beer ngata brief choches pia ngata beer ngata choches pia simple words nang o iun ngata kena use chekya. Then in Russia and Sweden Arsenia florida, then Cladonia rangiferina, Ramalina fraxinia lichens ngata chief use alcohol produces for the production of alcohols and those alcohol which are rich in lichenin compound. So
so yu ngata brewing industry ngata short chino. Then ngata dye industry ala coloring ngata kosla kunna ta clothes kunna dye chamana color chono kwa also industry na ngata lichens mangpo use kya specific na the dyes obtained from lichens have been used since pre-Christian times again for coloring the fabrics. So fabrics ngata color choices pe dye choices pe ngata Christian time asal ngata san ngata use kya lo. Then dyes may be of different colors. That जैसे ngata lichens के ना तो कने ngata दे dye वो color वो ngata mangpo no sna mangpo kya la brown color kya ngata red color kya purple color kya blue color kya so sale. Brown dye is obtained from Parmelia omphalides. Agule Parmelia sorry amphalides is कने ngata lichens पे ngata brown dye thobit kya ka ngata mang the wools and silk ngata clothes gun ngata dye choices pe color choices pe use chono. Likewise red and purple dyes they are obtained from the Ochrolachia androgyna and Ochrolachia tartaria. E species nisut kya ngata Ochrolachia se iunika ngata ke nang red and purple dye ngata thobano. Agole again e dyes ngata ke nang different fabrics if the color choices we dye choices we use chono. Then we have a blue dye called as orchil. This orchil is obtained from Centaurea islandica and some other species. They are used in dyeing of woolen clothes. Agole so woolen clothes ngata ke nang blue dye choin samna then orchil ngata use kya which is obtained from the Centaurea islandica. E ngata orchil dye na ngata orsin jerkane ORCEIN orsin jerkane ngata kwe chemical compound bono ma active compound kya kala sama pod kya ote jese ngata ke na blue color ngot kya so ote ngata orkin bo laboratory nang ngata jes experiment chuzana ya ngata cytological cell de ngata study chuzana microscope nang tin ote dye ngata ke na use chono. Agole then tola litmus nge janga ta sorte ro litmus paper kata use chon laboratory nang to test the acidity and basicity of the of a substance mata chitong solution jigi ngata ke nang acid no basic no kala tio stages mata dye jigi use chon to ngata litmus no laboratory na experiment sin ngata ma se use chon so ote litmus po ngata ke na dye jino which is obtained from the Rossilla tinctoria and Rossilla Montagnei Agole and also from Lacellia postulata. E ngata species no taksangata lichens si kaun kana e litmus dye ngata kena thobano. Agole so te ngata laboratory no use chono. Then the cosmetic and perfume industry no. Cosmetic na perfume ngata pata no cheza no hala. So e lichens ngata aromatic nature kya ngata khona smell jan ngata fragrance mo ma gela kala lichens ngata ko plant body no thallus pino so chi chon ngata e ko thallus ngata otiana ma koi compounds ngata extract chono tene cosmetic ngata kena use chono perfumes ngata kena shano kala oils extracted from the species of Ramalina and Avernia are used in manufacture of cosmetic soap. Hagwell. So ote oil bo kangata kenang Ramalina and Avernia zekani lichens kuna tope thala tiongata cosmetic soaps kuna ta use chono. Then tola Ramalina calicaris Hagwell are used to whiten hairs of wigs. Likewise, species of Asnia have the capacity of retaining scent and are commercially used in perfume industry. So perfume ngata mangsat po Asnia species ngata use chono. Hagwele Avernia prunastri and Pseudo Avernia furfuracea yu ngata widely ngata perfume na use chono. Hagosale so ngata industries is betana the tanning industry, brewing industry, then ngata dye industry, then cosmetic and perfume industry. Each some ngata lichens kuni uses ngata important. Hagosale. Then ecological importance of lichens ngata ecological importance ngata economic importance mena. Number one, they are the pioneer of the rock vegetation. Hagol tangata ecosystem nang ecological succession chachana then
pioneer minute sangma sang goma ngata chukskani organism bala pioneer jano pioneering organism hagwale. So lichens are the pioneers. Lichens ngata kena pioneer colonists on a dry rock. Tangata jagas kampe gyona rock system rock chik mata kena dak chik chenme gyona la te kangata kumar ngata sangma sang goma su grow chano lichens ngata kena grow chano hagwale. Chipia grow chano because lichens have the ability to grow with minimum nutrients and water. Chukwa yun mene go samano nutrients yun mene go samano konte grow chano hagwale te rock surface pika mangchat pangata crystals lichens ngata kena grow chano tene te lichens kuni chikpa tangata acids ngata release chano te acid po jese ngata te rock surface po breakdown cha chano nispa ta lichens ngata te death chana tene te koi dead bodies po ngata decompose sonse ngata chigurano kule kule te rock surface pika soil ngata form chano because of disintegration of the rocks by the acids released by the lichens. Nispa death and decay of the lichens also add to the soil formation hagwale. Tene te ka soil ngata rock surface ka lichens jese ngata soil form cha champo tene te soil bina ngata kule kule mosses ngunya ngata bryophytes ngata sangma sang plant chuni no ote un ngata kena grow jo start chono tene kule ngata higher plants kun grow chono. So to ngata ecological succession jano sonsale in plant succession Lycanora sexicola jakani ngata lichens utya it grows first sangma sangoma ngata plant succession chana e lichens po hagwale Lycanora sexicola jakani lichens po sangma sangoma grow chetya tertin ngata mosses kun grow chetya tene kule ngata kena plants kun like poa compressor jakani ngata plants grow chano hagosale. Nispa ngata ecological succession chino they can accumulate the radioactive substances ko ngata kena ngata environment na chitong si radioactive substance na tyo ngata lichens kunis consume chono hagwale. So they are the efficient absorbent of the radioactive substances jese ngata cladonia rangiferina reindeer moss and Cetraria islandica e mosses ngata kena mangse ponda tundra region out kya hagole tundra region ngata kena hamesha ngata radioactive strontium na caesium ngata kena mangpo yono hagole chipe because from the ngata te research center ngata kena atomic research center mangpo kya te oni jase ngata release chano in moment hagole te radioactive substance ngata lichens gun easily ngata absorb chono teo absorb chos pasanga ta food chain in ngata kena ngata chilo ecosystem ngata ek tarah se ngata clean chono hagole. So this is one ecological role, second ecological role of the lichens. Then sensitive to pollutants, air pollutants. Lichens ngata air pollutants si fia ngata ma sensitive kya hagole jese ngata air pollutants jese ngata sulfur dioxide SO2 ma pekchana ya carbon monoxide ma pekchana ya carbon dioxide ma pekchana ngata atmosphere ina tene lichens ngata kena khong grow just stop chono hagole kule khong growth pangata kena reduce chono. So iska matlab chino hota kena ultimately karu ngata kena pollution mangpo yut teru ngata kena lichens kam grow chono karu ngata kena pollution nyun yut teru ngata lichens mangpo grow chono hagole. So masang polluted areas kuninang jese ngata industrial areas inok city uninok teru ngata kena lichens growth ma yunot kya as compared to ngata kena clean environment asang. So lichens can be used in pollution indicators. Lichens ngata kena pollution indicator ngata use chongena no hagole. So karu ngata lichens mangbo that means teru chi tetano ngata pollution kam etano karu lichens unit teru ngata pollution mangpo etano. So this is used as an indicator. So samasong le. So lichens ngata finally harmful koi activities jangat kala daksete ngata mangchat pota beneficial ngata parts ngata seltano koi economic importance ecological importance hun hagole tangata koi harmful chut kya koi kana ngata noksan chut kya. Number 1 lichens like Amphiloma and Cladonia parasite on the mosses and cause total destruction of moss colony. Mosses kunchi nota bryophytes plant no khala plant chun no ote mosses plants kunika ko parasite chut kya ni ko ote mosses khatok pe ko grow chut kya hagole ka species lo
एम्फिलोमाना क्लेडोनिया से कुछ स्पीशीज होती है ता लाइकेंसी काउन लाइके मॉसिस गुनी का तो ग्रोज से तेने मॉसिस गुना के ना ता नुकसान ता क्या यू आता के ना कोई हार्मफुल एक्टिविटी चिकचिनो निस्पा ता लाइकेंस लाइक अस्निया हागोले अस्निया जिसके ता लाइकेंस वो विद इट होल फर्स्ट हाफ चीज ना अब लाइकेंस ना ता फंगल हाफिया होती है बट क्या लेगा ता algae होती है सो फंगल हाफी से कोई hold first the form to say that hyphae penetrates deep into the cortex of the cortex and of the another cell and it destroys the metal lamella and cell content of the cell. It causes total destruction. हाँ बोले so इना चीज़ होता असनिया से लाइकेंसी ना युक्त करना था ये असनिया लाइकेंसी कोई ना था फंगल हाइफी युक्त क्या पत्तियों ना था होस्ट सेल ना था cell in nankuwa penetrates on singata cell destruction choro then different lichens mainly ngata crystals type of lichen cause serious damage to the window frames marble stones of the buildings chezena lichens ngata khena ko dry areas kunika ngachmena scampo unika ya karu ngata nutrient kam yote unika grow chungen basang ngata dakse window frames kunika ka ngata bilkul dry no agol scampo no ओते होने का कौन ग्रो चूज किया यहाँ ता मार्बल करूँ ते होने का ता ग्रो चूज किया सो ते जैसे ता डैमेज मां पोछे किया गला देन लाइकेंस लाइक लिथेरिया वल्पिना आर हाईली पॉइजनस क्या कहते ते होता कंज्यूम जो ना तेना ता ते फैटल से क्या था बोले वल्पेनिक एसिड इज द पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन दिस लाइकेंस सो का कंपाउंड बनो वल्पेनिक एसिड सो वल्पेनिक एसिड का ताजुक में से ऑब्वियसली ते से का साइड इफेक्ट मार सकपो क्या हागोले सोम बसंगता दिरिंग इन आता युत क्या गला टेस्ट कर बता सिल्तनो तेने लाइकेन से का हार्मफुल एक्टिविटीज संग चाहिए युत क्या त्यो संग मा आता के न कोई यूजफुल एक्टिविटीज पर मा युत क्या kana ata economic importance ma pot क्या ecological importance ma pot क्या kaun ata diring discuss chostano angere watching ya ha gostedo ha mangona please yang ya consult chano thank you July